Badar sanda zuwa. Sanuka di malafari. Sharifa ebo ni a kire me na jo ye ne se minimudi. Onim say Mauni pioneers. All right. Send us once again. Thank you very much. Sanuka di. I say. And a coat of arms is here. Government appointee. Malafari. To masu chi sunzo. Maskalo masu chi sunzo. All right. Yau tare da shi da mu Muhammad Awal da kuka sani kowane ranar Laraba tare da shi muke yi kan wannan shiri yana anya yana zuwa idan yazo shine wakilin MPP Muhammad Akilu Badar shine wakilin NDC tare da shi da mu fara muna da jira Muhammad Awal ya shigo yau mun yi fira akutiya by election not really but then we will talk about Ablikuma by election rerun da aka yi and he's also coming from Ablikuma. Yeah, it's a sister constituency. Ablikuma na kake? Nina Central. So okay. Yana kusa da Ablikuma. Yes. Okay. So mun yi fira Ablikuma North election rerun da aka yi. Nan muka zamna muka sa bakin mu ciki tashin hankali da aka yi wurin hari da aka kai hawa kumsin to Allah ya yarda 'yan sanda sun kama mutane 8 wanda aka gurfanar da su a kotu an so macin maganan su jiya we 8 plead guilty to assault on hawa kumsin wato sun yarda kaman abinda aka ce an dibiya kansu sun aikata to yanzu ya sauro kotu ta zamna ta yanke hukunci kansu ya so a ga inda magana zai kare MPP flag bearership race Komna e Japan je ya file nomination shi mun yi wannan fira lokaci da muke yin newspaper review and of course ya yi kira da dukkanin yan takaran ai debate wai debate na ya bar zage-zage fadace-fadace maganganu da wasu ke yi da bai dace ba wai duka an bari wai domin siyasan da ake it is a contest fafatawa ne na ideas ba batun kabila ba batun addini ba batun ya sunan shi zage-zage ba shi sa idan aka yi debate ya shift discussion nan from zage-zage fadace-fadace to ideas me kake da shi da zaka kake so ka kawo to the table so Komna e Japan kenan na po kuma yayi fira jiya wai shi ba butulu bane wai har wayo yana goyon bayan Dr. Mahmud Bame wai ko ba mu ya zabe shi as his running mate ko bai zabe shi as his running mate kuma ba going into 2028 wai har wayo shi yana sai bayan Dr. Mahmudu Bawumia wannan ya fito ne bayan da aka tambaye shi domin mun ji kwanakin ga fira ya tashi ya taba kai ma Canada Pon ziyara the media took it suna read meanings into it kamar maybe ya defect from the Bawumia camp so jiya ya wato karfafa wato yaddan shi da yake da shi cikin Bawumia da ganin cewa kaman zuwa 2028 election da zai ko ba mu ya zabe shi as his running mate ko ya canza still shi yana goyin bayan Dr. Mahmudu Bawumia binyiri dispute tashi hankula yankin Savannah inda jiya rahoto ya ce mutane 10 sun rasa rayukansu an ji an kona gidan sarki kuma death toll nan kamar yadda na faɗa ya rise to 18 others injured as at the time we were picking this story but yesterday later mun ji cewa kaman death toll ma ya rise to 10 and still counting maybe this morning we will hear another story yan sanda mun ji sun tura mutane yan sanda 300 policemen wurin ya so a ji a tabbatar da zaman lafiya ko kwanci hankali but then we are saying that kai zama yan sanda kawai because
tarihi na nuna mana cewa kamar yan sanda da wuya su yi haka shi sa a kara yan soji kuma ciki ya so wato shawo kan wannan matsala da yake so ya kunno tun bai tashi ya zama abin da ba ya a wanga ba. Global Peace Index kuma sun ce Ghana mun drop 6 places to 61st in 2025 Global Peace Index, falls out of top 5 in sub-Saharan Africa. She's a fira da damu yau kenan, but high on the list shine fira na wato Kobna Japan da yayi, and of course the 8 that have been arrested and aka je da su kotu dangane da assault da suka yi akan Hawa Kumsi. Da zo shi na firan yan Isra'ila da Amurka da Birtaniya suka kama musu gindi suke zalintan al'umman Palestiniya, na kira da al'umman musulmai duka baki daya wayanda kuka kawo min messages, na gode kwarai, haka muke so. But those messages should not come to me actually. We should express our frustrations and our opinions on this matter the hardest way on social media. Yeah, as musulmi dai ina sama in ka tashi kowane rana ya kamaci kai wani abu da ya danganci ko yake da alaka indai kana amfani da social media, kai wani abu da ya kunshi wannan cin zarafi, cin amana da ake yi ma mutane na Palestinian, because even the Christians are doing it. Hitherto it was only Al Jazeera suke kawo wannan abu, suke haskaka wannan abu kan allon television mutane na kallo, but these days all the Western media, those who are still responsible, they are also trumpeting it, and it is high time mu musulmai nan da su yan wayen mu ne kuma saboda addini mu na ake kai musu hari, ya kamaci mu tashi mu kuma mu nuna namu. There's a video that Daily Mail UK suka turo yanzu ga, and if you could kindly display the video. Kagan da yawanci in Ghana, and for the sake of this video, so that the bari yichi etobia enye se etobia mostly Ghana hanoba me ka Ghana enye Ghana problem nko ase uba ebibimamu ha yen sheda nti ase se sa Israel na ewo sise ya no enye Israel na Nyankopon Bible eka na asem no, enye Israel na Bible eka na asem no, we Israel America fo eni UK fo America fo ni UK fo ni wudi fo na ewo wiase no akreti sa Israel we no ene sa Israel no enti eya na ye ka Christopher bebre ejidi se ade a efa Israel hu bia no efa omo hu because efa Kristo som hu ba no kra wo mu ne se onu jiw ni no owu se wo ye wo som no kra e papa o we ye video me pa cho start video no ma me so wo start video no a we ye Wales we ye Wales ye frɛ sabia we Welsh hillside ukọwa enuoma esombu owiase ema adasa owiase ena yaye ho ahyensude ena deda ho te ukọ ahwe a we ye a Christopher mu cross amunfa ni agro aye no na eso ne ebo Yesu Kristo asenua na mo kama de eso ne ebo Yesu Kristo asenua be se me kire se Christo sum foundation any cross meboa because eso na Yesu na amosi oba ye bewu ye gye mu nkwa no eso na ebo na senua ti ukọ Wales wa esanse Christopher na dos wo kuro mu honti sa hillside we no yemfa ne se Ghana ha no omu Independence Square nti ya sensudie te se ne ukọ Independence Square yesi Black Star Square, it's Black Star wo ho ene nioma ahodo a wo ho a Ghana
eno ene ye ditu ye ho to kwa ya ye omo de abo akreti chese cross sign yi kakraka wo ho nti e wa da ne tourist site oti ase enti sa Jewfo we ba ho no me pesa wo start video no ma me Jewfo we ba ho no omo ba ye no omo se ade anu womo sesa abo no e se ade anu because Jew ni ankasa no wono wo Kristo ni wotan wo som na wo som no wotan me ka asem wo ye wie di asi asem so omo sesa abo na omo de create omo Jew sign no omo bubu cross na omo de ko create omo som no ahyensude na eda Israel for flag mu no omo de de akoye no enti se wo ye Kristo ni na o hemia de bia ye ka kire mo se Israel ko na ankasa wo kwa Christians are 1% pe. Christians are HSN Kremofo crowd or just Kremofo 13%. Christians are 1% pe. It is say Israel for kunkum Palestinian for near Beka enye Christo for any Kremofo and Tokwa. There be eye sankrofo we ya wo no yankopon no me wo mo so na omadwen ya omo se obi asase a enya omo dia omo abeji aboso a omo pese omo ye den omo hye sankrofo ni ina ase na omo fa asase do na Palestinian okwa Christopher ho edo so che Israel ho na nipa ye wusi ekunkum omo de bia ye tena ha ne yaka no ye ka because yen dodo na ye nkremofo emom Christopher ho na anokra ye se church bi omo blaste ho Palestinian kromu ho nti we mu ye nipa wo ye Kristoni a wo kwa asori dem a wo bom pae mo da bi se wo mpae bo bi bo aboma Palestinian fo because Palestinian no eho no mo gi a Christopher oti ase eho eno mo gi a Christopher ena nipa ye kunkum omo enkwala 19,000 na yesi o mawuo no a Israel fo ku omo no ebi eye Christopher wo dem pese eti ase no Israel oh yeah Israel promise like omo boa na we Kristoni na wadwen ya wo say Israel eye wu fie wu krom oboa because they all cry you say we Kristoni a ya de ntokwa na soya wo nti yente sa asem na se be sheda pa na me kotwe sa video yi bai because enuanu mu nkremu Kristofo bi wo ho a o madwen yo mo say ntokwa na ekoso Israel ni Palestinian no eye nkremufo ene ya Kristofo ntokwa nti o mo mfa wo social media kra dia time I'm a Christian, I support Israel. I'm a Christian, I support Israel. They don't support you. They don't think that mumu religion no cry papa. And evidence no ba kuni. Na go the correct. Wanga bi aka machimu na yi. Jihadi na woni kenan. Machimu bon su san. Bon su san. Bon su san gaskiya ne. Yawanci wayanda suke ba musulmai ba suna dokan fadan nan kaman tsakanin musulmi da kristani ka gane which is not so even ma musulunci ma yawancin musulman ma na support su wayanda ake kai ma harin ka understand shi yasa ya kamata kamar yadda kake ya kamata mu su understand even though gidade media na the board kaga na ina zo fa and then I also advise your producers wannan aspect na mu cire wannan kawai so mu share kan social media inshallah ya je fa because mu educating su bar su gane because yasa yawanci na gani mu kamar enemies even nanga ga gudama anopa no de ye boy no osofo na ono de we Kristoni a wote ase ono wote sase mu ya mike wote ase say it is not about Christo some any ikrimusum na oko Israel wokora na
onu Jew ni no obu kremoni chen Christian. Yes. Because who call Israel a Christopher Jew for no any enkremofo no kra omu ina som asore dan ba ko. Yeah, that is true. That is why entina Al-Aqsa na ejina ho enkremofo ko ekobom paye Jew for no ko ekobom paye ba Jew ni no wo ye ne dan won ko asore dan mu enkobom paye entina aya bi wo Al-Quran mu emra yako makaranta na ye malam fo etre say walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. There is no way a yahud ana nasara ni beji wo Islam ni atu until say wo Islam ni o practice ana say o ya ade a ono ope aka nan ne kuma an ka duba yawanci yahuda wannan abinda musulunci ke yi abinda suke yi sun ga kamar no muslims na yi aspect much of it yeah shi yasa suna ga oh mu da wayan gama mutane guda ne shi yasa bar mu yi da su amma wayanda suke yan nasarawa which is Christians na sun ga kamar abinda suke yi bai tali da mu now yasa suna ganin kamar mu makiyan su ne aka nan ka understand which is not so Islam if ya kasa be cire Islam sunwa ade ya kasa Islam meaning peace peace no so no ti say ne yin na yanim salam won asumdwe ahombrase muslim ni dudu na asumdwe ya pa asumdwe e pa ahombrase kakre bi na di ngwase ase kakre bi na di ngwase ase no ngwase ase kakre bi be ka say muslim ni a 7 pedu answer 7 pedu answer ni a onim Quran a wa ko makaranta enim Quran di Islam sunu odi senia ese efata so that video the neighbor to shi kaga won pastor ni pastor please the video again pastor ni won kasan UK okay the same kasan na inda yan Jew na wasu suka je wani wuri tourist sites suna destroy cross da aka shirya UK na nokin yazo yana nuna bacin ranshi da ababa yunwa da mutane ke mutuwa hari da ake kai ma mutanen cikin gari Palestinian shin aka zo aka dauke shi wai don yana zama yana kuwa wai dokan kasan bi ba da dama that means ya kamata da you support abin da ake yes so I just want my fellow Christians to understand that this is also a Christian but this man understands see the difference between one white Christians and the mu bakake munanga our Christians here don't understand the real the Israel we are talking about, the Bible talked about, is not this Israel. Where this Israel is has nothing to do with the one Israel, the Bible talks about. This Israel is Americans' creation. Yes, they created, and they are for them because they don't like the religion. They will do if that's when some of the Muslim chimas came on one hand. Naam. Kaga nai amma gradually ne kaga suka ci wannan suka samu kan wannan inda musulmai kuma suka relax suka zauna kaga aka bar nan an zo nan because America ya mean Islam ma ya jima kaga maganganun da muke yin na addinin musulunci ne ake ganin ka in za a bar shi na sai haka zai yi kan ya overcome gaskiya ne yasa kaga ayan da ka karanta har na diwa sun understand ba sun karanta sun understand okay sannan sun san Islam is a peace okay amma menene ne hatta ta tabi'a millat yasa yanzu nan mu musulman kuma mu ba mu practicing wannan addini ko lokacin zamu zo muna zuwa musu da rikici da wani ganga shi yasa shi suna ga kamar a indai addinin kun nan da kuke practicing yanda muke fadi na haka yake me yasa tabi'a na ke me kuma nuna na'am haka ne shi yasa kaga da at all cost ne shi ga kamar ko lokaci ya kamata mu muna abin gangan yanda addinin musulunci ai mu ba wani ambassador musulmi da ya kai musulmi wanda shi yayi fi arni shi aka kawo shi za a ci mutunci shi manzo Allah ya ce a bar shi shi na ga kamar in dai wanga mutum ne fa da za a ci mutum ya ce a bar shi shi dai wa mutane masu son zaman lafiya na addini suna akwai gaskiya ya bi wannan shi ya tuba akwai wani incident da ya taba faruwa shi aka kai aka zo da magana ban da ya son kira suna da aka kai magana da aka je da magana mai shi nan shugaba ne ana ganin kamar wanga mai adalci ne ya san alkur'ani ya san yadda ya kamata amma mai faru ya duba yan wantaka ka gana yi shi wanda aka kai maganar shi nan ba musulmi ba ne
ka gana shi wanda ke da kesin ba musulmi bane amma ainihin wanda yake da gaskiyar magana wanda ke da gaskiyar magana ba musulmi bane amma wanda bai da gaskiya shine musulmi amma saboda shi musulmin da bai da gaskiya ya zama dan uwan wanda zai ci magana shi aka ba shi gaskiya dole aka ba shi gaskiya da ya komo shi wanda ba musulmin ba da ya komo shi ce wai ya samu chance ma yazo yana ma magana ya ce kamar da kaga musulunci da ake cewa ma muna ce musulmai gashi nan bamu da gaskiya bamu cin gaskiya muna bin yan wantaka shi muka samu opportunity wasu muka samu opportunity muka bi shi wanda ya ci kesin muka ce baban ba haka ke yi ba kaga yau acting kan nan ya sa ana zargin musulunci a seho an doki musulmai duka kamar haka muke mu yan zango muna ganin kamar inda dan wanmu ya samu magana ya kamata mu bi mu je mu yi fada mu ba mai shi muka komo gida dan wanmu ne amma it's high time mu realize kamar a'a ba haka bin yake ba mu yi ta project musulunci rather than me shi yayi laifi in me shi aka ce an kawo ma dan wanka musulmi hari in ka zo ka tambaya me yayi ka gana ba wai da ka zo no kawai ka tashi yana da gaskiya bai da gaskiya shi ka tashi to amma kaga na Palestinian ga suna da gaskiyansu suna kan kasansu ku yan Isra'ila Jamus suka tashi kanku lokacin shi Hitler ya tashi kanku yana iya tara mutane dubu cikin daki a sa wuta ko na su duka wai domin shi yana ga kamar ku mugayen mutane ne ku bai kamaci ma a ce kuna nan rayi ba shi duniya kowa ya ji tausayin ku wani ya karbi kadan don a baku mazauni sai aka ce a'a akwai wani kasa shayan Palestinian suka ce a'a mu muna da kasa ba mu da yawa ga kasa da yawa ku zo ku zamna tare da mu abinda aka yi kenan daga zo ka zamna shikenan she ka zo ka fi mai shi karfi wai don America sun ga oil na enclave nan oil producing countries da ke duniyan nan yawanci wurin suke shi yasa bari mu zo mu kafa mu ma mazaunin mu wurin saboda mu ma mu control oil duka kenan abin da ke ciki kenan ba kamar me dai ban America na invest billions of dollars in military support for just to defend and protect Israel. Not only the America, UK and so on and so forth. We know the role the UK took, the segregation in the Middle East, how the UK destroyed the place and left it, and now America is continuing with Israel. So na mu ne duka musulmi inda kake duniya duka kai ma sa bakin ka ciki kada mu bar yakin ya saura annan su suna yi domin yau annan sun gwada muna suna ba wai suna kaunan mu bo suna son gaskiya haka ne gaskiya shine kowa ya tashi ya sa bakin shi an turo min wani abu wai Muslim population percentage in Israel in tisia no mudi we buy in 2025 is CIA ka say the percentage of Muslims in Israel as at now is 18.1%. Look at them, 13%. 18.1%. This figure is based on data from the end of 2023, where the Muslim population was estimated at 1.782 million. That's 1.782 million. So we have 1.782 million Muslims in Israel, representing 18.1% of all residents. The annual growth rate of Muslim population was 2.0. So, in as much as Muslims are wurin nan, yanzu ma yan Jew na wasu kuma suna convert suna zama musulmai. Ka gane ko? When you look at Christianity, it is just 2%. 2%. So ye mine no Holy Land no na say for na ye som no kremofo ko ba ka yenso ye ko Israel no enim ti ye hye sa de we nso na enya say ye ni afrafra na se bi ye ni afrafra na ye ye nyoma enya no be da se Yankopon inhira ye yina afi ye be ye manyosem
mu shigo cikin siyasa haka dai yeah all right na bubuga issues na wanda zaka fara da shi okay malam fari na gaishe ka gaida masu kallon Baina TV na gaida dan wana Alhaji Muhammad Awwal kowani Awwal duka Muhammad ne haka kowani Muhammad duka Awwal ne shi sa mai sunana ne duk wannan zarina as Muhammad Awwal na kuma use opportunity in gaida mai gidana Alhaji Kuliyanga National Zongo Caucus Coordinator Alhaji Muhammad Nazir Deputy CEO National Identification Authority NIA Alhaji Horoya koko mu ce Alhaji Ali Horoya shine Zongo Caucus Coordinator na Greater Accra sannan Honorable Abdul Latif Dan MP na Blokma Central tare da MC Honorable Frank Nkansa ina gaishe su da safin ga Malam Fari Blokma North mu fara da wannan ko mu fara da wani mu fara Blokma North mutane 8 da aka gurfanar da su court okay gaban kotu ya so mu ci gaba na'am Blokma North ina mini mun ji election an wani election I think last month ban dai tuna da date nan but I know come it's between last month ne mu duka we were involved in the election to the extent come election nan da aka yi an je before I wannan election 7th December 2024 aka conduct election between Honorable Ekuya Efriye da Honorable na manta da sunan candidate in NDC nde Rabina Obin. Yes, Honorable Rabina Obin. That kai wannan election there was a challenges kama akwai wasu polling stations in da NDC na suspect kama ya win wannan polling stations amma electoral commission wai pink sheet nan bai da shi NDC kuma wai shi yana da pink sheet mu muka ce muna da pink sheet MPP kuma bai da pink sheet amma yana da scanned pink sheet kuma electoral commission na so you rely kan pink sheet in MPP which is scanned one NDC yace bai yadda to aje akomo karshe shaka yadda kaman ya kamata a run election daga 19 polling stations. I got the opportunity to represent the party at one of the polling stations around Yasunan Garden, that's an official town now. One of the polling stations over there. So when the election na ya kawo manyan garin ga da kanshi yawanci both in government and then opposition yawanci da yawa wurin an ga mutane da yawa shi zamana kaman akwai watan da take da track record in violence already and center with violence whenever it comes to election and that person is there, violence will be found over there, which is Honorable Hawa Kumsin, former Fisheries Ministry and then former MP for Ewutu Senya East. Da aka santa da wannan shi yasa she ba so a allow ta kusa da polling station ba balle lamarin violence yazo ya okay ba. Already nan da ta zo she was prepared with a pepper spray in her pocket. Me da zo MP ko former MP ko wanda da ka zo ka monitor election ko observer ka zo da pepper spray at a polling station. What is your intention? What was your intention by then? Esa wurin da muka samu flying yasunan shi flying jets wanda yaje ya fly ya head inta. At the end of the day results ya zo be flying jet. Mun samu wani akwai wani ba ka malam video kuna da video sunan shi flying jet. Ni na kira shi ka ba shi wannan suna ka gane because yanda ya fly nan in fact ba taba samun irin wannan fly
ko cikin fadan gida da muka tashi. But is it right? It is not right. Shi yasa da cewa kamar in as much as we condemn violence, in as much as I condemn that incident. How I come see me kai ki polling station na? Because a lot of people went there. A lot of people went there. We saw Basintale with 5,000 men. Good. Basintale was not motorbikes. Good. Basintale because he doesn't have any track record of violence. Bakata wajin Basintale ya je wani wuri ya buga wani. Koko Basintale ya shoot wani. Koko Basintale ya order wani a buga shi. No. A lot of wanda suka je wurin kuma akwai wanda suka je wurin ma kuma Basintale was there as a government official. To make sure the right thing will be done. In what capacity? As the National Youth as the Youth Employment Authority boss. No, in what capacity in a by-election? She said that he went there as an observer. So she can also come there? Yes, she has the right to go there. As a former MP? Yes, she has the right, but what they dispute to that. Amma, you have a track record of violence in the core you said. I buy take away the Jerumba. So does that justify? She said that we come in as much as we condemn, Nia can now condemn it. Ama, you want Chimanya MPP, Gurus MPP, Dewa, Ken was there. Ken Japan has one of the polling stations in the Nikkei Wura. Are we not allowed to defend ourselves? How? Because these cases of violence now are kumsinga. They are all cases of self-defense. That is not a recommendation. In that case, kamang zaman kanga wani de kama kahari kana kufu kanga can be a weapon. Yes, you can use it as a weapon. So just like that, attack how comes in. We can also say it was an act of self-defense because she was holding a pepper spray at the incident. You know the reason why we can't say that? We can't say that because she was using it. No, we can't say that because video ndamuka aka gwada muna. Video ndamuka gani duka video nda gwada kama hawa kumsi ta bi wani ta spray. Yes. Tana saying ta gefe suna fira aka biyo ta wanda da su binta maji da su bita. Police ko suna stop. Yes. Because police ba su da makami. Yes. Say that so overpower police. Suka bita suna yi ma wasu mutane da su suka zo wuri ma suna raba su suka kiya. Malam fa kasan abin da ya jawo wannan duka. Na'am. Da take wurin even before she got access to that place. Boys da ke waje sun deny the access inside. How will because that was what now zuwa wani iko suke da shi da su ce kada shiga je wurin kada shiga. Da ta zo da boys ba ta zo ita kawai ba ta zo da boys but boys da ta zo da shi malam fa kana ka suspect kaman wani abu ya faru inside but we didn't see her boys do anything. That is ina zuwa barin kawo ka ko kana ka suspect kaman wani abu ya faru inside nga in ka suspect immediately kana ka ce kaman abin ga ya bari in dai still aka kiya abin ya shiga shi kai ka yi ina zuwa sai aka bar kaman abin ya shiga an san abin da bai ya faru daga wurin shi da mun gina abin ya faru sannan amma ni na ce na condemn it ba right ba bai kamata ya faru ba shi yau wanda suka yi wannan act nan duka they were 8 including youth national organizer NPP da aka Greater Accra Regional Organizer NPP da aka buga shi dukan sun nan wanda suka yi wannan duka sun yarda sun amince kamar sun yi court na san kamar court ya abin ga an sunan shi an ba su hukuncin da ya kamata a yi alam fari this shows kamar we are in an era the government the bai condone ko bai support violence ke rule yanzu alam fari ka tuna 2019 just here I was west bawaleshi na wurin lokacin before incident might happen no sorry after the incident na je na gan life abin da ya faru daga wurin lokacin na I was stationed at Asunan police station ga ta side Jawulu just after traffic light in Jawulu na kaje gaba kara ko ni school daga wurin police station na wurin that was the police station that I was doing the agent over there alafari an buga mutane
ya ka buga su good sun je suna say kamar yanda awa kumsin kisi ba ta yi komin ga all of the sudden we also saw the report all of the sudden kamar sun je su cause mayhem wurin ne to in police na in the attempt to use minimum force suka musu haka malam fa the recommendations yazo ka gani we saw the recommendation yes so the recommendations shows kamar ba wanda yazo wurin wanda aka buga da aka shoot da aka mene ba wanda yazo wurin da wani makami wai an samu labari kaman akwai wani gidan da bindigogi da su abubuwa ke ciki na ko ba ka ba shaka samu armed men sponsored by the state they are big security men shi sana ce armed they are state security good amma reporting da yazo yawanci su ba wanda aka ci wasu su state security wasu su national security sun da aka ce mu nan we know them to be party apparatchiks we know them to be party boys we know them to be party bodyguards who among them oh I know most of them someone like Double I know him as soon as Mustafa na san shi he is an MPP we know them she started to make sponsored armed men if agreed kamar yanda kace as ya sunan shi state securities if agreed kamar yanda kace state kawai she ce kamar da securities ku je ku buga mutane ku shoot Ishawu Yaro ku shoot Muhammad Kala yau Muhammad Kala na da Muhammad Kala constituency shi ne Muhammad Kala shi yasa ai ni ma ba constituency na bane Ishawu constituency hawa kumsin ba constituency ta bane kai officially kaje kai su kuma sun zo wurin su zo they were observers hawa kumsin was not an agent she came there as an observer yeah. They also went there as observers but unfortunately for us for the sake of the discussion we are having please start the video in our Kumsi, in the case of our Kumsi, we didn't see her do anything. Those guys, before Ayi Harban, Akwe mayhem. There was a mayhem. What was the mayhem? There was commotion. So Malafari, so as an observer, it is not your constituency. Malafari, observer, it is not your constituency. She wani rikichi ya tashi ka tashi gigi da ko ka gwada mazakunta. Ana stop ka baka stop. Ba stop Malafari ina aka gwada kaman security personnel mayhem sin da aka gwada kaman inda mayhem ya faru security personnel first point of call ina zuwa ina aka gwada kaman first point of call inda akwai mayhem security first point of call ka shoot into there's a use of minimum force shi yasa na ce kaman ina aka ce first point of call ka shoot mutu in ne aka ce yanzu da ka shoot shi ya mutu shi ne shi na one bai da armed bai rika bindiga ba bai rika wuka ba bai rika komai ba malam fari na ce ina so ba okay ba da ansa ka ce ina aka ce ka shoot mutum there is the use of minimum force minimum force nan da aka ce ba wanda ya ce minimum force na ba ka harbi wani so that is in the minimum force na in the yayi aiki that is in the kai makarika irin abinda shi mai rika mutanen da suka zo wurin nan da wayan da aka harbin nan na rasa ma da Allah ka malam fari they were armed and then bodybuilders. It's not always the case. Oh, what is it? Minimum force ba shi lele shi ke ce ma ba. Oh, malam fari so just like that ka shoot me shi saboda kaga me shi na fada. Kawai shi ka shoot mutum. Oh, fira muke yi. Yes, that is what I'm saying. Come on, it's not supposed to be done so. Okay. I condemn how Akumsi's own. So I expect that this one too should be condemned. Who hasn't? What? No, we've condemned it. Good. So that is why I am referring. Come on. This morning I condemned. That is what I am saying. I am referring. Yeah. Come on, yo. In the recommendations in Yezo. Now. Aka ce wai asunan bawa Allah nan Double should be criminally prosecuted. In the recommendation Yezo ya sunan shi wanganga asunan bawa Allah nan Muhammad Suleiman shi kuma aka ce wanda ya marry Sam George. Sam George by then was a sitting member of parliament for Ningo Pram. Ba mai komi ba wanda aka ce ba. Me aka mai. So crime be the expiry. NDC sun zo power 8 months. She sa na ce ma wai kaman dai 8 months. Samu hankuri. Ai she sa ne muka fara da wan. Also kar a zo a fara wani wuri.
a ce me yasa aka bar ruwan gwan ramuwa dai NDC kun yi da yawa tun da ku zo power shi yasa na ce ma malam fari kun samu hankuri da ba mu yi wan ba ramuwan na wani kwaje ku yin gawo ramuwan ku ke gawo amma gashi na an prosecute an kama su an da prosecute so wanda suka yi before wadangan shi yasa na ce ma malam fari shi yasa na ce ma samu hankuri okay governance this government has 4 years ide da ya min dadi naga kun yi malam fari this government ka jira har next year this government had 4 years if there is a wannan incident that one is easy for you to wannan incident ya happen 2019 ko ba ka ba recommendation nan ko committee na ya was created when it happened January 2019 recommendation committee came on February 2019 the same year ko ba ka ba 19 to this era nga ko ko mu ce 2024 recommendation ka samu kai ka kana da ina da shi kan phone na can share it with me I will share it with you. Can understand right? Because I want to see where the recommendation said those individuals you mentioned their names are prosecuting. Okay. So Baka in having an operational recommendation. I want to see it. I will show it to you. No, if don't worry, Malafari. I will read it and then forward it to you. I want our listeners and viewers first. No, good. So Baden Guadama. Oh, Shema. Shema. Okay. Kagani. So if I will recommend kama ayi wanga ba wani magana ba gaddama ba dinga dewa bane. See, I'm not in any way saying that Nazwa. I'm not in any way saying that. I as I told you even this morning I feel no condemn. But my point is let's make progress. So just on aikata leave in the square aikata and calm us. What's the way forward? That's what I want. Shi sana ce I was so well an kama ce da mu shiga ciki good mun shiga cikin ga maka the then president an ji an yi doka ma aka disband the activities of vigilantes because of it. Good. That is where aka use wannan vigilantes nan aka use su as national security then. No, you are not getting me. Oh no, the vigilante it was after Ayowasu West Wagon. Okay. Yes. Bayan da aka yi committee aka zama ko commission aka zama recommendation na disband and ina zuwa the then president worked with that. Yeah, disband aka yi doka aka disband the activities of all vigilantes. That's the main reason why in 2024 elections you didn't in 2020 elections you didn't see the MPP use those groups but NDC also and we heard them over in 2024 like NDC. Which group one group that's the aftermath what suke da no suka ya bin da suka give me the explanation bar ba kike okay give me the explanation bani wani my point is let's go bani wani vigilantes NDC da kankasa 5,000 men you know them 5,000 men 5,000 men na wannan ko wani it's a form of vigilante no but vigilante it's a form of vigilante it's not a vigilante I got say 5,000 men activate your body cameras. That's a vigilante. No, political. What's the meaning of vigilante? Political, no, vigilante can create group in the akache way. Aje ayi daru, aje ayi shege. That's what tashi. It's the same thing. It's not the same thing. So okay, the 5,000 men. That's what I was saying. 5,000 men in Samon Kuri. 5,000 men in Kakira Sumi. That's also 5,000 men. Yezu naga temeka na suke. Kai ka identify one. Who? Kai ka identify one got 5,000 men. What's going to do? But they are not any 5,000 men. Malam Fari. 5,000 men. Yo. Can someone activate body camera? Can someone who brought it? Oh, Manibu but some yeah they don't use my. So you see you are no can I confirm magana na ba kana gadama da ni. Ba na gadama da kai ba no. I'm not arguing with you. I'm not kai magana. I'm just letting you know. Kai magana sama kuri kai magana. You see we are talking about vigilantes. Na zuwa sama kuri. In ka shigo cikin makaban magana ya na yi shirin sa bari continue. I'm batun vigilante aka disband. You've agreed with me that the other side in the shemuka san suna amfani da super sun bari. Then we are going into an election 2024 election. Activate body cam. Omanibu amana ga wannan. Basintale in fact yana address ma kaman security person ne. There was one video there is a lokacin da aka election aka kare
head office electoral commission bindiga duka we saw some of them holding bindiga. Why? Office, oh, there's a video, I'll show it to you. No, I've not seen it. I'll show you. Office in Why kede Bache Basin Taliban, the guys who were following him. The guys who were in the attempt of the police to even disarm them, Basin Tali himself came there and was defending them. And I have the video, I'll show it to you. It could be one of Yasuneshi the security station the AKK the arm registered. So I'm coming. So Benche arm now, but register, but yes. Please. So whenever I beg about please. No, we are taking to our viewers, so we have vigilante. You cannot tell me kill of 5,000 men to hold the motorbike. That's not a vigilante. You can't tell me that. To come to an election center. Where is that done? They are not coming to fight. When they say activate your body cameras, it is a political term that you are coming to do party or political. Who is talking about they activate the body cam? I'm talking about on social media, Facebook, somebody who writes 5,000 men. The next thing you are seeing is that you see him with them with 5,000 men. They are following you on a motorbike. They are storming. They are storming. I mean, in the ake zabi. Sheka chemi basuba vigilante. Sume that's just you. Malik be tabazuwa the 5,000 men with a motorbike at a polling center koko election ground ba. Nache in the ake zabe. In this case, the day zabe the day election rera na kuma. Be happy hakaba. Na zuwa. Be happy hakaba. The day election rera na kuma. Ba mu ganshi da mutane na cikin kuma ba. Bai zo wurin da mutane kamar yanda kake ce 5,000 men ba. Ya zo wurin da mutane. So when the squad just go attack our when the squad go attack our kumsi. When Yaraka describe Malik doesn't even know them. Malik doesn't even know them. Kuma wannan member groups bane individuals ne from nawe kira kaga mutane guda. Shi suka gama kansu. Shi nake ce ma ba wai mutane guda bane ko vigilante bane. Malik na kake ce ya kira 5,000 men wannan na ya kira ate aje ai campaign. All right, but two nights before the election day. Our mundadi. Can't understand. Hey, my God. Politicians who kashe mu. I have shared the recommendation to you. I will read it. Don't worry. I will send the full. I will she go to Kinda Jinka. The national chief imam. Nah. Maman kasa duka baki daya da malumma da sarakuna duka baki daya. Nah. Sannan na ga da leadership in the Patriotic Party tun daga bisa har kasa. Sannan na rike wanga opportunity mun ga da mu da muke cin gida da dan brother na. Kaga NDC. Da aka doko ma batun ya sunan shi abin da ya faru ga na mai zai start ma da inda court your conflict sunan. Wala na ya start da lokacin da aka je elections da sauransu. Honorable Awa Kumsi, I can sit here on authority without fear or favor. It's a deliberate attempt by the NDC government. As well attack Awa Kumsi da Gabi Kuma North. Can we it's just a deliberate attempt. Can we justify that? Can we prove? I can say it's prove kaman gaskiya NDC suka. The NDC government to go and attack Awa Kumsi is a deliberate attempt. Da kake magana baka ji abin da yace ba. Wai da bai kamata ta zo wurin ba. Me yasa Awa Kumsi ba da authority ta zo wurin? Amma Abile kuma North wa'anda suka zo su yan rikici ma su sun su zo wurin. Abin ganga ai wasu West Wagon. Su sun su zo. Amma Honorable Awa Kumsi ba ta zo. Video nan da kake gwada kaga Honorable Awa Kumsi tana sai ta da Honorable Dakuwa Newman. Suna sai wurin nan. Ba ta rikici da kowa ba. Tana sai tana observe. Muka ga lore ya zo ya saya. I was also there. Na Awa Kumsi nan take. That's the word da suka use. Ma ba wanda ya ce ma Honorable Awa. Na Awa Kumsi ne yake. Shi yasa an taso tun gida tun inda suka fito a zo a attack Awa Kumsi ne. In za a yi magana wata use pepper spray. Tana say even before masu su zo samu opportunity to attacking ta. The police suna try to rescue ta. Amma police nan sun kasa. Aka kwasa me ta aka ajiye ta aka mata irin wanga. Wala kana taka ta kasa. In kuna cewa Awa Kumsi wata bulga bindiga ta yi menene yau da NDC sun power. Yanzu an je da 8 court. Ya an je da 8 nan, an je da su 8, an je da su court. Abinda shi kuke bukata ne a kama su a je da su court. An kama su an je da su court. Malam Fari haka ne. Kuma aka je sun plead guilty. Na'am, yanzu ya saura zuwa bada NDC. Awai abinda ku ba ku yi ba kenan lokacin da ai wasu West Wagon ba mutum da aka je da shi court dangane da abinda aka yi da kamun da aka yi musu. Shi da aka zo
aka zamna minti of the abin Ghana police it service. still doesn't matter an kama su. It still doesn't matter. If maybe inda ce ku lokacin ku kun kama inda ce ku lokacin ku kun kama wanda suka aikata laifin a yawa su West Wagon ma da maybe yau ba jan attack hawa ku. Kace mun yamzam na yau mu ce kaman abin da aka yi. An dai kama su ne yaso abin gangami da mutane a ce kaman tunda an yi magana kaman amma an kama su fa ku ba ku kama ba ku har wayo yanda suka yi wasu West Wagon ku kama su. Let me come back to someone. Just 1 minute. Just 1 minute. Let me come back to the report. Where in the report akachi aka mention suna na kin wanda kake gawa. Okay. Yesu. In ka duba for the sake of his submission, I want to ask him a question. Individual liabilities. Now 8.3. I think a page 8.3. 8.3.1. Yes. Code 3. Point 1. Yes, 8.31. Yes. The commission recommends the criminal prosecution of Mr. Ernest Double alias Double Good. for the unauthorized possession of firearms under section 1921 of the criminal offences code. So he was possessing a firearm which was unauthorized. And then so also this one was not done. Now good. Oh, let me say this something. one was not done. No, now good. Now you understand the reason why. Yes, I understand. I wanted to say something here before you go to him. You won't say anything. Okay. You see, this is a commission that a short commission. The kuno who kafa after I was West Wagon. Kwache kuyi bincike so agano don me sa da yi bincike. Ana so ayi agano gaskiya. Yaso ayi aja kunni mutu. Aka kawo commission report. Aka mention sunan an individual. The way he's in a possession of arms, and I believe that yana cikin daya daga cikin wayanda suka yi harbe. He is even the one with the mask. With the mask. Yes. Ba kama shi ba. Government could be kama shi ba. So I don't expect you today bayan su sun yi kamu ka zo ka ce min kaman wai an 30 seconds. 30 seconds. Don't worry. Bari maybe ka allow shi ma ka. Okay, bari 30 seconds. Wannan wanda muke faɗo dabo nan. Da yasa am with camo jeans tra. Mon kace wai their state state securities. Amma commission nan ya ce wai kaman dai he is not a national security operative. So wannan uniform da lorin da yake cikin da firearms na ya samu shi yasa commission ya ce kaman a prosecuting shi domin shi ba national security operative bane bindigan da yake rike da shi was unauthorized because inda he was national security operative da an gane kaman wannan bindigan na ya fito national security. Okay, so the uniform commends the criminal prosecution for the offense of assault, to wit the slapping of Mr. Samuel George by Mohammed Suleimana. Good. Yes. So Mohammed Suleimana ko buga mai komi ba. The commission recommends the immediate removal of DSP Samuel Kojo Azugu from command responsibility at the Ministry of National Security, given his failure to appropriately command and control the SWAT team to which he had charge during the operations at La Baoleshi School Polling Station. It is recommended that he should be reassigned by the IGP. I think this one was done. Yes, that one has been done. And then quickly on that, wannan SWAT team nan da aka tambaye shi Azugu about ya aka je SWAT da lorin su da komai su suka je. He mentioned kaman commandant asunan shi SWAT. He mentioned kaman most of the boys in the car, they were not SWAT members. I also good. That means wasu ne daga wani wuri aka turo su aka kwaso su suka aka use state machinery. That one has been established. Can understand I? So under you use state machinery. So next time when you come on the show and I say forward something to me, just do it. Talk about muje run. Ya ku ci gaba. Ababan da ya fadi gani. Na. An ce da haka ne. Wannan abin nan na justify abin da aka ja kai Abdulkumanov. No, wannan kuma bai bar ka ce gwamnati ga yayi kokari abinda ku ba ku ya kuyi ba su sun yi. Malam Fari, shi na ce ma abinda ni nake cewa ni na ce ma attack honorable our kunsi is a deliberate attempt. Kamar na Sam George. Kamar na Sam George. Abinda na ce na hawa kunsi is a deliberate attempt. But Sam George was attacked. It's too different. Let us be fair. Kamar na Sam George. Sam George sai. Shi ma an attack shi. Ni da kai ba wai kamar na son justify. Ni da kai duka mun ga abin da shi ya fara kai musu hari. Yana kai musu hari.
shi nan bai kai musu hari ba malam fari no let's agree no bai kai musu hari ba someone kuri okay all right okay I'll judge that don't worry okay I shi dai shigo lokacin da kai muke banta dai shigo ban yadda ba all right da shi tsakanin ni da shi awal shi ya saba da ni sai ya sabi da nake na Sam George shi ya kai musu hari granted but at the end of the day there was an attack on him. Yes. Wani kuma ya ce the fact that our kumsin ta zo wurin da pepper spray na ta zo ne with the intention that ita kuma ta yi mai ta zuba mu wani pepper spray fada ya tashi. Yeah, that's not where I'm going. What? See, now so we can agree. Establish command already. There is a pepper spray vibrating in the head that take so to attack one. Nda command ta tashi ne ta bude pepper spray take spray wurin nan abin da ya faru nan shi ba nan kuma an aje shi. But granted, na Sam George ko shi ya kai hari ba shi kai kamari MP ne ba shi ba. Shi nake cewa nan ba wai shi aka recommend kaman wanda shi ya aikata wanga laifin nan a ja kunne shi. Shi ba ja kunne shi ba. Wanda kuma ya je ya harbe aka ce a ja kunni shi. We've not heard of it. We will not heard of it. The state security then ba su ja kunni shi. Ba batun state security ba ne. State security na akwai mai jagoran su. Mai jagoran su shine interior minister. And then the interior minister was under the president. Ya bada umurni ko shugaban kasa ya bada umurnin su duka suna karkashin president ne. Ya ce duk da dai commission ya ce kaza ku kama mishi. This one goes now beyond the state security because commission aka set and set recommendation should akarbi aiki da shi and the one the recommendation dey je wuri shi shine shugaban kasa kuma ya doke ba interior minister would now forward it to the IGP or the security agencies so su must take action but they did not take it. See, what I want us to do here is that let us give credit where credit is due. Come on back. The similar incident happened during your time. You did nothing about it. Yanzu they happened. You people were crying foul. I did a whole program on this platform because of because of this thing that happened. We're calling on the government to take action. One bama ibin chike ba kafa committee bo. An kama mutane takwas. An kuma gurfanar da su gaban kotu. Kuma sun ce sun yi laifi. Kotu ya wanga ya daga zama an kuma dawo a zo a yanke hukunci. This is something that we don't see in our politics and I think that they deserve the credit for it. Kaga abin da kake fadin gado. Gaskiya ne. Yana daga cikin abin da shugaban kasa he authorized the interior minister then the national security minister and make sure come and disband this vigilante Ariganga group now. That was done. That's why they magana. You see, you can follow me the way I do. Saboda kar abin nan gobe kuma wannan zuwa. Yau shirye mu show na haka da Usama. In ka follow ni yanda nake yin abina. Maybe lokacin ne she be understanding abu. Ka gane ko. I was drawing his attention kaman ba. Even though mutanen da yake cewa ba prosecutors na ba prosecutors, I'm not saying it's right that ba prosecutors ba, but then shugaban kasa kuma ya dauki wani mataki na disbanding ya sunan shi vigilante. Amma ka gani an yi wasi da wannan doka, inda ce ba yi wasi da wannan doka ba da ba ganin matasa sun tashi sun kuma zo da batun 5,000 men come da an bari. Dinda dai ana respect wannan doka da an bari da ba wanda dai ce oh 5,000 men ku biyo ni amma dukan kana da yadda cikin system mun nan shi dai ban baka yin wannan da yake ba yadda don me yasa ba yadda da cikin system because da abin ya faru ba ga an ja kunnin mutane da suka yi ba lokacin she NDC kuma suka ransa suka ce su kuma yanzu su ma sun nemi security su shi no muke gani yangan nan but abin da ni nake son ku NPP ku yi yanzu ne kan mu je mu kawo vigilantes ga mu sa cikin politics mu kuma duk da dai wayanda suka aikata laifin gashi an kama su haraji da su kotu magana ya gunte wurin nan kake tambayan dan wana kama 5k men da basintali ke tafiya wannan waka yake yace wai ba vigilante ne wayannan mutane and night before the Abiganga election Abdulkumanov rerun na ba basintali je na addressing su wa aka yi kaka su yi me kaka na kai kaka
lokacin nan she me yake insinuate wurin nan. That one I say is wrong. Yes. Dan shi yana cewa wai ba wayannan mutane ma ba identifying suna da bin shi dai ne. Amma ya manta kaman basinta da ya je ya address wayannan mutane da daga abile kuma na funo wannan abin da ya faru. Yake ce musu kaman wani aka yi kaka su yi kaka in aka yi kaka su yi su ma su yi more than that. Wannan nan shi ya manan shi. Da yake justify kaman wai basintali wayannan yaran da ke bin shi nan ba vigilante zimbabwe. Ni batun da nake son abin gangaya sunan shi mutanen NDC su sani ne. Kaga attack on honorable Awa Kumsin suna ganin kamar Awa Kumsin ta yi kaza wata buga bindiga ta yi menene yau suna kan power 8 months honorable Awa Kumsin nan. State security annunku yake. Shi sa wanga ababan ga da kuke cewa kaman matan ga ta yi in aka nan ne. Misa ba taking ta on. Shi da zo zama kan radio station TV station wai ta buga bindiga wani ya mutu yayi kaza yau kuna kan power 8 months kenan ba mu ganin wannan ba abinda yasa nace ma deliberate attempt ne ana neman in za a yi wannan abin nan ya faru ya so su zo su attack honorable Awa Kumisi ya so a buga ta ci ai ba gwamnati yayi ba wasu mutane da yake abin ga vigilantism suka je suka yi wannan abin nan in an kare baya me zai biyo baya shine yau an abin ganga an je da wayan ga mutane ta takwas court an ba su bilai ko ba su bilai ba ba su bail an ba su bail sun je gida haka ce wai on the 29th that was Friday kenan ko gobe jibi za zo ya so a zo a zamna kan kesin yanzu muna jira mu gani abin gangan da zai fito court sannan mu san abin da za mu fita fadi bayan shi kuma amma all right bakin ka yaso Balafari quick one kaga my brother here is finding it difficult recommending or appreciating the current government. And I find difficult you appreciate kaman yanzu abai papa aba under abai papa na media freedom na aiki under abai papa yo gashi da ku sake yaro mutu an sake shi abin da yasa media freedom na aiki amma to some extent malam fari kamar yadda kake zaunin ga baka zuwa ka abin ga ka create magana da ba gaskiya ba ka sa ma yan gari ko kuwa garin da muta viewers ka da yau ana follow ka over 1.something million Ghanaians are watching you every morning ka zo ka yi karya ka ce musu ya Hausa wedding gama tragedy ya faru ko wana kuka ana gan kamar abin da ya faru ga asari yes the word asari ya faru ko wana kuka cikin gari she ka zo na kai loose talk ka ce president ya san da abin da aka yi malam fari ya kamata ka zo ka provide evidence because baka zauna kawai as a journalist in dai gaskiya you are a professional journalist in the kaje school in dai kaje journalism school ethics in journalism school ya gwada ma kaman kaka zauna ka fabricate issue da ba haka bane ka understand because magana ethics na gwada kaman abin da zaka fari ka make sure kaman kana da evidence backing it conversation da muke yin ga koko da zu magana da ka zo na abin ga recaps da kai da before mu zo mu fara program magana da kai duka most of it I followed and then most of abin da ka fari koko na yace abin da ka fari duka most of them are documented yawanci su kuma are found in the constitution and then yawanci su kuma are found into human ya sunan shi brain kaga na isa wannan mu duka mun san wannan amma to the extent ka zo ka zauna ka ce wai president da matan shi sun san da kaman accident ya faru shi yasa ne ba su yi wannan tafiya ba shi yasa I hold you responsible then you have no option than to come and bring the evidence to the public bari zo kan mutane ke magana dai wa kai an keep shi in custody maybe they provide wannan evidence ba sannan ba ka provide evidence ba ya kamata ka shi yasa yanzu ai ba annun mu yake ba ko kashi mutun yayi da kuma ci a holding shi ai yanzu aka ba annun ya sunan shi ba annun individual yake ba shi party headquarters ba shi party headquarters ba shi court yana annun police yana no he is assisting with investigation she said until he assist with investigation you carry now you carry the investigation you assist the investigation it can still be a home to assist in you don't lock someone up for more than 48 hours yes that's the law
if you lock the person for that's more the than law. The law says that you can't lock a person. You are just showing him where the for power more than lies. 48 hours. It can happen without sending the person to court. Because law when can lock me, can keep me for 48 hours. But the next move is a court. Can still end up in the police custody. Yes, I also by unknown police capable. And I unknown court they decide where you gida koko a police station. I mean a police station. Malafari on the issue of Sam George won a runner. I mean they found the guy West Wago. Beje muswek beje na attack koko na threat in Subo. I thought we made progress. No, I wanted to make a rebut on that, but rather Sam George was rather telling them, come on. You follow a person into his house and come and beat him. Don't worry, power will change. That is what Sam George told them. So the guy came down out of anger to slap Sam George. When they slap him, immediately make sure come on, marriage. How you je kasa? Can't understand I. Madam Fari, yo, kana as a sitting member of parliament, fa ko president nga, kai kana ya sune shi kana Alfari. Koko kana move garinka with MPs. She aka marry sitting member of parliament. She ka set committee. She committee na yete we kamande. One day marry sitting member of parliament and make sure kama anka as a criminal. She president can shuru ya release white paper na send ma wannan PDF wannan white paper from the presidency with a respond. Can understand I? Madam Fari, ya did mention kama how I come seen at the incidents what and this na so there I met a meaning Madam Fari ka akon da woman na ke ce mai Tariq daga Wutu Senya is yawa kan ya ba duniya ya rasu. It was under yaran under hawa kumsi yaran hawa kumsi suka mai duka har jini ya kwanta cikin kanshi. Ka understand at a police station akwai bindigan da aka target abin ga diyan hawa kumsi ya target ya shoot. What's the name? Phyllis Nakoyo. She directly into her car. She abiyje samu yaron hawa kumsi wani yaron brother Mugure daga Nima. Yau aka ga ya zama babu. And a lot of it all happened under hawa kumsi and her administration. Police ya recommend come police ya arrest. Wannan lokaci within some 3 days ko 4 days aka sake yaron nan because their party was in power. Yo, government ya sake Malam Fari, the right thing will be done. Ya ce we kaman den hawa kumsi ta yi lefi aka mata a hold it responsible. Malam Fari ya sunan shi Moses Abo kasa shi ne youth organizer su. When he was going to Ablekumando ya zo with motorbike shi ma kaman yanda Malik ya zo with guys kasa guys sun da ke ce ma wanda ke zama ya create studio cash one guy may game like he was there with guys and a motorbike. So what about them? Are they not vigilantes? All of them are vigilantes. Good. She said we need in the case oninga. What happened in Ablekuma North in as much as now condemn come on be by day bunny. Can understand? We should also make sure come as a politicians in the musamuna the masala come we create masala more. How come see you know already you have issues with people? No, let me say this. No, how come see you already know you have issues with people? People died under your administration. You killed people. No. Can't understand your son. Wow, something kill people. Yes, her son shot. Her son shot into Nakoyo's car. At the end of the day, it has to take a young man who has wife and kids, young kids. But I expect that your party is that is in why power. I am telling you instead that of saying all of these things. Crime has no expiring date. Madam Fari, you can't just create a government for the government. But the lamentations they expire when you keep saying these things. Yes, and we are not seeing anything. That is what I'm telling you. Yeah, expire. That is what I'm telling you. That government can come into a young government. Government can come into power as young as 8 months, and then you expect the government to leave the management of the economy, the other abubuwan da ke in the yo government na da kanshi kannin mu kan yaran mu da ke zuwa school da kannin mu da diyan mu da ke zuwa school yau suna buga majon mama hannu the NDC administration. Yau kana na saka journalist ne Allah da inde kannin mu za su je from JTS da suka carry resettlement da za su je SHS
Abina Ketemo double track has been scrapped. You see that's just single double track. No, leave me, allow me. Double track was always a process. As at the time you were coming to power, there were lots of schools that were no longer on double track. So process and it is ending with you. It doesn't mean you scrapped there was a double track, right? Majority of the schools were off there was a double track. I'm saying that majority of the schools were off it. But there was a double track. Percentage wise, how many did you take? If it is 0.1%. So we should give you credit. Even if it is 0.1%. We should give you credit. Yes, because under us that. So who deserve more credit now? Who deserve more credit? Did it. When the Suskov did Malafari, we fixed Dumso in 2016. You did. To the extent that His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Baumia, Baba Nana Sombotushi too much. Yeah. Yati His Excellency John Domani Mahama and the NDC doesn't deserve any credit in solving Dumso. But my brother here, and the MPPs, that is why he said. He said the NDC and Mahama doesn't need credit in solving Dumso. My brother here and the rest said, come on NDC, a day MPP, where NDC be solve Dumso, I'm a sue MPP no skozo, solve Dumso, and to the extent, come on, one of your stations in the what was the megawatt in the Suka ad? Madam Fari, in the Kazo yo. Mukache, as a politicians, no, we will always be condoling. Come on, to the day wangayi, yakamata nikuma yi. It's a day wangokuma yi. As time goes on, nikuma nazo yi. I am telling you this, Malafari. People will be prosecuted in this country at the end of the day. Anche which hands ni? Because of Kasa Bindesa. Mesa. Earlier, now make one statement. Let's say crime has no expiring date. Go back about. Today, crime has no expiring date. People are going to be prosecuted. Come on, recommendations, Singa. Akwe abubwa nka read recommendation akwe one woman dey kete recommend the one ministry come on Ministry of National Security, Ministry National Security Coordinator. One abinga National Security is kawayo. Ena do that come announce phone lines. Recommendations in the 0553-683-010. Maskalo kukuma kunya kukira kukuma kutufa albarkacin bakin ku 0553-683-010. bar bakin kai so chesa anda bakin ne sauka malafari in as much na keep repeat wanga word singer in as much as we condemn violence. Just recently police yaji ya intercept I mean we bidigo gi guda kaman 12 ne ko na wani daga kwatia, and then it is alleged banche we haka ne it is alleged kama inda aka ja ka doki bidigo gin nan gidan deputy constituency secretary wannan constituency ne can understand not it is alleged because police cikin reporting shi bai ce haka bane. Can understand amma maganganun da ke faruwa wai haka gan me wayannan bidigogi ke yi daga gidan deputy secretary MPP daga akwatiya. So malam fari mun ce wai da mu je election akwatiya, we are all ready, everything both asunan shi paperwork and everything we ready, campaign solid, mun say da mu je mu win wannan seat mu kawo, amma we make sure kaman mu NDC we already know we are going to work with the state securities. All right. Since this is going to work with state securities, no one should also go with any security. That is it. Na back time kai magana. Don't worry. Yan kuru ake kan line. Hello. 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 Hey. Hello. Okay. Ya kuwa ke kan layi. Sunana Rita Nukurasa na kwa daga kasuwan Garba inda former MP hawa kosin ta buga bindigan na container da albarun ya shiga nan. Ina ci. Malam Fari, Allah ya kare kiyaye ta. Amin na jinka. Amma gaskiya ka abin gana ya ji tun mande ina follow ka wallahi fayan ka da kake fayan ka kuma muna da
ai company da mu baka amma baka bude full line mun samu matsala ne phone na yanzu mun gyara insha Allah amma fara kan nan kai da wannan bude yanda kake sun na tambaya akwai defender ne for MPP ne ko ya ne ko di kasuwin gari duka wannan duka bai da abin da na ba amma ba da wuri ka ga batun kasuwa hawa kulkin da dan wana ki sai in ka san kuma constituency secretary mu Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya huta amma da tsorik ba Allah kana kasuwan ga wallahi ba magana hawa kulkin da yi ka defending ka ko one second ba ka defending ta kuma gabanka aka kuma ka san babani ya amma da tsorik babani ya shi hawa kulki amma gabanka an buga tsorik so biyu da kin shinga duka ya ce bai yi magana ko ka dai da shi hannun shi yake da kawai ni sai ya sai lokacin MPP ne suka yi sun kama mutum guda inda kan tsaya ta jefa bindigan da nake gaya moton da ke wuni an da moton duka ta sa wuta aka kone moton duka an yi an kama mutum a lokacin amma yau ana zanne kan platform ana kwantar a kama har kai da kanka jiya kana me yasa ba kama menene ba kama wane ne bai da kyau a bari a yi sai batun galamsi an batu an galamsi muna nan MPP general secretary wai da su duba site su give galamsi su finance MPP lokacin na kufa da ya faɗi game da wannan the second one, the last one, the then carry. Take a double track and chill. Can me NBC so even asking water. The only data account. One school that I can take double track. One school. No crasa, no creme mumudi asa. Ewa wafem. No crasa or wafem. Double track no. Sheba ko in school aki double track ba. Wana is a fact. Yan kuru aki kan la. Salamu alaikum Malam Fari. Mana ajiya Kate. Kwana da ya kake Allah kiyaye kai sare. Amin. Ya majikoki na albarka ya ba su ilimi albarka. Amin ina jin ki. Ta kake yi jiya kai domin musulmi ne dan wani ni shi dan fari ba lai ba kyau. Don abin da yasa nake fadi batun da ba su son musulman nan gaskiya ni ya kama ta na taba fadi kamar ba me su shi auya ɗan musulmi shiga ne ko ya na cikin fifi ban boye maka ba musulmi ne ne suna shigo shi yasa suka dibiya shi amma ta furi bai son musulmi ta malam farin kan yake da su kai hankali ba su son mu ba ta fadin jama'a ba su son mu ne suka zaba miya yanzu da kwada ya kamata ni da ba me ya ajiye musu fati kudin da ya sake ci domin sun ma ya zo kan fa amma lafar Allah kiyaye da baka wani abu sun karbi kujerar na hannun shi ina ga maka ina ba ga makanin ka bai ban ce yana ba ko na ba me yana so shi ya sosai unfortunately line ajiya kids yana I don't know these days duka mu ga ta kira mu shi line na kakata I don't know kai ma ka kira 0553683010 ka tofa albarkacin bakinka yan kuriwa ki kan layin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, sunanka da inda kake kira. Ya wuri. Alhamdulillah. Barkan ku fa Malam Fari. Na'am. Sannu da kokari. Sannu ka dai. Mutumin ka ga Malam Fari. Malam Fari, we disagree to agree. Agree me for what happened last. Tawaya yake ga. Naji. Nace ba. Unfortunately, na jin kai magana. Partin nan ba su muna gaskiya. Kuma ina roƙo NDC. Crime has no expiring date. Tun da suna punish mutanen gani. To wanda aka kashe da wanda ta ciman da a yawa sun wai kama su tsari da shi wannan kuma iya so wannan zai bar yanzu a ji tsoro in aka je election ka ga wani ya ji tsoro kamar na yaka ba barni abinda suka yi ma mutane mu bai nuna dare ba mu supported su amma law ne to tun da law ne shi kuma su bar yanzu ya karfi
shi sai mun zo set muna Ghana set muna an yaso wanda yayi wanda ya wuce har wani suka mutu wani ma kafar shi aka rayo to mamma ke duban shi a kawo da nan duka in yaso ko wajen gaskiya kuma malam farni da kai Allah bar mu tare ka ji Allah ya mini ma na gode ka ya kai mini na gode kwarai akwai messages ku ban read messages na dawo studio yeso mu tashi I keep reminding my MPP national executive to prepare well for the Akwitia by-elections concerning security, else the NDC will come and misbehave as they did in Ablekuma North. If they depend on the police only for security, they will eat their kinky without shito. Without fish, not shito. As the saying goes, the best security is yourself. Greetings to Honorable Mavis Nkansa Boedu, Kuka, JFK, and Mr. Owusu Bempa, Ishaesu MPP Chairman Hopeful, Teacher Constitution, Yamuasi, she send one. Jagos from Nsawum, Weekend 2028, Ken Darling Boy, Ken Bakupe. But indeed, this country is funny, pow. So this Ablekumari run violence happened, and we didn't hear any prosecution. My brother, they are prosecuting 8 people from anywhere. Though the pictures and images, my brother, your message is neither here nor there. 8 people are being prosecuted. So let us take note of that. Way from Mystic Wonder Avoko inside in Sawum Aduejiri. Well, good morning to Ajwa Priscilla. The modus operandi of the confused MPP is to criticize everything that President Mahama does. But the more noise they make, the more Ghana succeeds under the able leadership of tried and tested President John Mahama. The MPP is in comatose and the center cannot hold. My regards to Chairman Dr. Kevo. Babanyaya Jello Hakan, where the soldiers have had their share of the reset. Under the NPP, they were enjoying all these benefits, but John Mahama says he won't pay, and now they are expressing their unhappiness about it. I don't know what Babanyaya Jello Hakan is saying. Tanku Kamil, we Malam Fari, you are really doing well, and Allah will bless your work and Baina TV. Thank you very much. Yusuf Imran, the NDC is just playing with our minds regarding the 8 people arrested. They released them after the Akwitia by-election. Assalamu alaikum Malam Fari. I'm Abdullah Musa from Kaswa. Our Kumsin has killed for power, so she forgot soon. Salamat, we both Sam George and How Kumsin got what they deserved. They are all reckless politicians. Alasan Sise from Zenu Central, where the MPP should know and know better that come 2028, they shouldn't blame the NDC when the ammunition they are releasing in fighting themselves are used against them. The future is indeed pregnant. Banizo Kang, Honorable Hour. Canada command 3 minutes. 3 minutes. Now about 1 minute. Brother, 3 minutes. Kagama magana nkakomi shika kari. Where NDC versus will come power within 8 months. Aya kama wani. Prosecution saboda wani laifin da ya previous allow him no ba ka nje kan tamu kada bari magana no you have to correct magana na kareji I didn't say that no but na ba shi time yayin magana ya kare ba no maybe lokacin da rebate na wanda ke ji yanzu be shi ya tashi da shi you have to magana I didn't say that allow him but you allow him within 8 months nan Aya kama mutum a prosecuting shi gaba daya. I didn't say that. The NDC yazo power. I didn't say that. The NDC yazo power. Ban ce haka ba. Ba haka nace ba. Yi magana yazo power. Within 7 months.
Abilekuma North aka organize vigilantism. What did you say? What did you say? Wait. What did you say? I didn't. I Why said. did you say briefly? I said a young government in power. Bezu wa gabadia. You say far prosecute mutani. That's the same. So use what he said. It's a process. No. It's a process. Kache is the same magana. So use what he said and The same magana. So he doesn't say. Understanding Kaneba. Young government means government. There's no young government in number. There is no government. There is no prosecute mutani. Continue. Yes, I'm the same magana no ni. The same magana ni. I'm not organized by so J Ablekuma North aja attack mutani, including our deputy national organizer wanda shi kuma nan sheka ce shin nan lokacin da muke kan power waka shi ma yayi malefi inde wa kuna ce ma wai ba ku ta wani lefi ne wai that is why they are prosecuted. Ka gani sannan batun wai court and they have been prosecuted. Double tracking. We so abolish double tracking. Even co-minister that what by 2016 are we in 2016? Do you have to kuma abin nan da muka fara nan that one now making she clear. Come on back. 2026 Double track is on record. Come on, coming MPP super power. And a lot of I think abolish 80 academic year. over 80% of the abolish. schools were no longer on double Yes. track. So Yes. now in single track. Well, so abolish is within first term in Ghana schools from the population suki the yawa. So the caller who called Nokrasa. See, the truth is that Achimota is one of the schools in the population soon at the Girma. Okay. So it was impossible. See, I'm saying this thing because I'm aware. Nina sent the summer. But at that time, we were working directly with this school, Presec. They are one of the schools in the up till now Suki ran double track because of the sheer size of population schools. So the idea is, Gina facilities and classrooms in Angina on Yakara. Yes, when the school double track super. And the previous government did a lot of work regarding that. So most of the schools in the volume students and about to the year one now. Nangina Daki maybe there be school and solve problem. By a school like Presec, you need to double infrastructure with it. The same building. Yeah, before ka solve one problem. That's why they magana nechi mekama. It is not a credit that we can give to only this government. You now understand the point. It is something that is shared. As at this 2025 in Ghana, but abolish. Yeah, GS actually. I've been there. But the minister himself didn't say they will have they've abolished. Yeah, he said that measures that I can put in place. Measures that I can put in place. Even the previous government in that. You introduced free SHS and now from 2017 now. You put measures that I've said that. But don't matter, Bonsomuna. Because I've already said this thing. Now understand. Kagadi. But where MPP basu so Muslimai. Kaga the NDC Muslims ya kamata su duba su bar wannan. Is it not because of the things you people are? No, it's not about the things we people are saying. NDC cewa basu so Musliman ya kamata MPP basu so Musliman. Kaga for an MPP Muslim. You see, for an MPP Muslim, you always defend it because you think that you are a Muslim. No, but MPP Muslim. I always Maganganusu doesn't show that. Even so mamuche Muslim, that's so much in nordness. I been nang ache nordness be yi saboda akwai musulmai akwai nordness. Mwishi pepe. Pepe the same ya hada duka kace musulmi kafte pepe da ba no nazo kace musulmi kafte pepe da ba musulmi ba. Amma kace nordness ko ko MPP ka ga kowa both musulmai ai Muhammad pepe. Ama Christian. So nka ce pepe ka ga mu ni na sai akan batun musulmai cewa musulmai su NDC da suke fadin nan NDC wani opportunity ya ba wani musulmi ya lead even the vice president wani musulmi ya taba shi yasa kaga ba akwai wani abinda wani vice president ya position ba na appoint bane na ce ba wani musulmi kace wani opportunity suka ba wani musulmi ya jagoranci party su sai ya zama vice shi na ce wani musulmi bai taba fitowa baki
Are you talking about the party? Appointment the party. Yes, you need a flag bearer. The party a lot. As a candidate. This one do ba she chire musulmi. Sun taba yi tun da NDC. Akwai wani. Sun taba yi wani. Akwai wani. Akwai wani. Ba wani. Wannan ba mu ji su be qualify exam abin gagara ne mai. Abun mun taka be qualify exam ba. Suna nan da yawa. Wannan choice. Shi ne ke fadin nan she sa yazo yake lead MPP. Musulmai nawa cikin zongo musuka vote ma musulmi. Zongo ba su son MPP. Case close. Yes, I'm Kunzoto. So I'll start from there. Madam Fari, ndi aka ce MPP 1 minute. 1 minute. Oh, yeah, that come on. 1 minute. Madam Fari. With regards in Duka. With regards. One da ni da kai muka yi. Madam Fari. 1 minute. Madam Fari. Ndi aka ce MPP bai so musulmai. Ni koko pepe gaskiya ne. You know why? Ba ni na fadi ba kai ka fadi ba su suka fadi. Sannan ma at the end of the day, bugu da kari Alhaji Dr. Mahmud Bawumia da kanshi yazo ya fadi ya ce kamar lokacin da yake campaign da yake ba da lectures. Oh, let me speak. Yeah. Oh, he said it. I have the video. I have the video. He said it. Wani lokacin da yake lectures interpretation. Aka nan wani lokacin da yake ba da lectures. That is da yake ta maganganu waye ce no, that is it. Wani lokacin da yake ba da lectures da yake ma MPP campaign waye ce shi mamburushi ne. Lokacin da Samira ke sai kan stage tana jab Mahama gaskiya ne take ce waye ce wai Samira ba fully Ghanaian bane waye ce shi musulmi waye ce shi musulmi ne. And then today you are using it against him because he is from the north. Malafari, the MPP has taken themselves come on su they are a particular group of people from a certain region. Haka su suka doki kansu. Can understand? Yasa in ka fito wani region daban, especially in ka fito ta saman su suna ganin ka kaman kai alien ne. Malam Fari, shi su manta kaman that particular region nan ba shi wannan region nan kawai ke win musu election ba. On several years in da suka zama president. 2023 election is actually a perfect example. Can understand? You win seats in the Ashanti and the Eastern region. You fail to win in the other regions. Other regions. And you are where you are. Kaganai. So if you win that particular region, it is a fact that I think you have to admit. No, you should have admitted to that. Listen, no. Don't worry. Now Malafari. Kaga Muhammad Awal. Ina I mean daddy kaman. Gaskiya da ke ciki ne ban karbi maganar bakin ka. Gaskiya da ke ciki ne ba. We are not saying come on MPP nan duka haka suke. No, at least some. See, the point is that there are some people within the perception party, yes, who think that it is not only about you have to be an Akan. Yes, you have to be an Akan and a Christian. A Christian, yes. Because and that you thing see, affected the candidacy. In 2024. Now, the candidacy of Bawumia, exposed a lot of things, but they are not paying attention to it. You see, let me give you an example, and then we close. Owusu Bempa. Before Bawumia became the candidate. No, 30 seconds. Next time. 30 seconds. Okay, Owusu Bempa, before Bawumia wanga, he was up in arms against John Dramani Beso. So I'm always telling NDC, you be careful with that man. Mutun there declared chicken church she become a church Muslimi as a president. All of a sudden Gabadu can get defect. I didn't been John Dramani. I can share your Muslimi days with the other years support. So you see, even for them, for some of them, I'm not saying all of them. Let us place situate argument in it because akwe accounts in that suke chicken NDC, they don't have this kind of mentality. Akwe accounts in the suke chicken MPP, they don't have this kind of mentality. But the point is that majority of them in the party think that you have to be an account to lead. We will discuss this. You have to be an account to lead. But to religion another level new. For some of them, for some of these accounts, it's even good if you are a northerner but you are a Christian. If you are a northerner and you are a Muslim, ask me. Don't mess up. They are saying that 2.7 million of their supporters didn't turn out. Because they said who are those? Who are those? They said it. They are Akan Christians. Oh, they said it.
ya Ashanti miji yawanci sun ce malam fari 30 seconds assalamu alaikum